Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, I have the other harmonium. I don't know how to play this. The other's worse. I know. Lesser of two evils, though. I can't play that one. It's the opposite of the other one. You have cartels? I can play. No, you can play redundant. Good. Good. Let's find out. You have cartels? Today, in today's class, we're going to talk about being a human being. And you're going to find out if you're actually a human being or not. I don't think that's. It's not on. Is it on? There's no switch. Let me see. Just hit it a little bit. Yeah, okay. You have to talk right into it. You're talking to it, so it picks. Let me sit closer so it picks up. Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Bhava Girivardhari Gopijana Gopijana Bhava Girivardhari Shodhanandana Rajajana Ranjana Yasodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopika
Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Yasodha Nandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Shamini Tinamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sanivani Paschatis. We're not speaking from Srimad Bhagavatam, that was a slip. No estamos hablando acerca del Srimad Bhagavatam. I have to speak really loud, at least as loud as I'm speaking. So today we're going to talk about how sometimes practicing spiritual life, we can inadvertently develop some bad qualities. Hoy vamos a hablar acerca de cómo, intentando practicar una vida espiritual, sin querer desarrollamos cualidades que no son favorables. Malo, Malas just cualidades. bad.
not favorable, but they're not favorable because they're bad qualities. No son favorables porque son malas cualidades. Yeah, so. Can you hear the Spanish? Sí. Está bien. Okay. Gracias. One common problem, un problema common, común, ahora soy un devoto. You have to translate the English. Ahora soy un devoto. Después, porque soy un devote, significado que soy mejor de todo el mundo. Did that make One sense? common problem is to think that I am a devotee, and Because I'm a devotee. because I'm a devotee, I'm better now Than other people. than other people. You are not a devotee. Tú no eres un devoto, You drink beer, tú tomas cerveza, you eat meat. comes carne, I'm better than you. yo soy mejor que tú. I don't drink beer. I don't eat meat. Yo no bebo cerveza ni como carne. There's a problem. Hay un problema. Srinada Pisunichena. When one becomes a devotee, they're supposed to become humble Cuando uno se vuelve un devoto, se supone que tiene que volverse humilde and give respect to everyone. y dar respeto a todos. Now, some devotees think, I should respect devotees, but I don't have to respect anybody else. Algunos devotos piensan que deben respetar solo a los devotos, pero a nadie más. After all, they're not respectable. Y después de todo, no son personas respetables. So Prabhupada said, we should not offend devotees. Prabhupada dijo que no debemos ofender a los devotos. And then he said, we should not offend anybody. Y después dijo que no debemos ofender a nadie. And then, amanina manadena means I should give respect to everyone. Y después, amanina mana dena significa que debo dar respetos a todos. Now, how do you do that? Ahora, ¿cómo hacemos eso? Well, certainly you don't do it by thinking you're better than everybody. De seguro que eso no se hace pensando que somos mejor que todos. Now, I think we all know Pienso que todos sabemos that we have been blessed by Prabhupada's mercy. que hemos sido bendecidos con la misericordia de Prabhupada. And I think we all know without that mercy, we would be just like everybody else or worse than everybody else. Y creo que todos sabemos que sin esa misericordia todos seríamos igual que los demás o incluso peores que los demás. I think we understand that. Pienso que todos entendemos eso. So we are fortunate to have that mercy, Somos afortunados de tener esa misericordia. and we're fortunate to take that mercy. Y somos afortunados de tomar esa misericordia. But that's a sign of our intelligence. Ese es un signo de nuestra inteligencia. But still, we know we are conditioned souls. We have many faults. De todas maneras sabemos que somos almas condicionadas y que tenemos muchos errores. If you ever say something and it hurts somebody, ¿Alguna vez han dicho algo que le hirió a alguien? if you're in a physical body on this planet, you've done that. Si es que estás en un cuerpo físico en este mundo, de seguro lo has hecho. You ever get angry, ¿Alguna vez te enojas? greedy? ¿Tienes ambiciones? You have something, I want it. Tú tienes algo que yo quiero. Envious, Envidia, lusty. lujuria. So everyone who has a physical body fights with these things, Todo el que tenga un cuerpo físico lucha con estas cosas. even devotees, Incluso los devotos. because we are conditioned souls trying to be devotees. Porque somos en realidad almas condicionadas tratando de ser devotos. So we don't necessarily think we're better. We understand we're more fortunate. No necesariamente pensamos que somos mejores, pero entendemos que somos más afortunados. And we appreciate that we are smart enough to take Prabhupada's mercy.
Y apreciamos el ser suficientemente inteligentes como para tomar la misericordia de Prabhupada. And we understand that if we don't take that mercy, we'll just be doing what everyone else does. Y entendemos que si no tomamos esa misericordia, estuviéramos haciendo simplemente lo que todos los demás hacen. Now, another problem we see Otro problema que vemos as a byproduct of this problem es un subproblema de este problema. is that as I progress in spiritual life, Conforme voy progresando en la vida espiritual, I become proud. me vuelvo orgulloso. I'm an advanced devotee. Pienso que soy un devoto avanzado. You should listen to me. Deberías de escucharme You should do what I say. y deberías de hacer lo que yo digo. You're a young devotee. Tú eres un devoto joven. What do you know? ¿Qué sabes tú? What have I to learn from you? Nothing. ¿Qué tengo yo que aprender de ti? Nada. And you have everything to learn from me. Y tú deberías aprender todo de mí. Okay. That doesn't sound very humble, does it? Eso no suena muy humilde. No. Yeah. One, I believe he's a Christian author, wrote something very interesting. Un autor cristiano escribió algo muy interesante. He said the people with the best qualities have the most difficult time being humble. Él dijo que las personas con las mejores cualidades les cuesta mucho ser humildes. Más difícil. Es más difícil. If you have no good qualities, there's nothing to be proud of. Si no tienes buenas cualidades, no tienes nada por qué estar orgulloso. So if you're very intelligent, Si es que eres muy inteligente, very qualified, muy cualificado, very productive, muy productivo, you're a good leader, eres un buen líder, you're smart, eres inteligente. you have all these things to become proud of. Tienes todas estas cosas para volverte orgulloso. ¿Verdad? Yeah. For us as devotees, Para nosotros como devotos, if we have those qualities, si es que tenemos esas cualidades, we're supposed to think that Krishna has given me those qualities, they're not mine. se supone que debemos pensar que Krishna nos ha dado esas cualidades y no son nuestras. And instead of becoming proud, we say, thank you, Krishna, for giving me these abilities to use in your service. Y en vez de volvernos orgullosos, debemos pensar, gracias Krishna por darme esas cualidades para usarlas en tu servicio. That's the proper mentality. Esa es la mentalidad correcta. When you are advancing, there's a sign, Cuando estás avanzando, hay una señal. actually advancing, Cuando estás avanzando de verdad and actually becoming humble. y de verdad volviéndote humilde, You will see that appreciation for others increases, vas a ver que la apreciación por los demás aumenta. beginning with devotees. You will appreciate even the youngest devotee. Empezando por los devotos, vas a aprender a apreciar incluso a los devotos jóvenes. When pride strikes our heart, we're always looking to be appreciated by everybody. Cuando el orgullo entra en nuestro corazón, estamos buscando ser apreciados por los demás. Here I am, everybody. Aquí estoy, todos. Say something nice about me. Digan algo lindo acerca de mí. When we advance, it's the other way around. Cuando avanzamos, la cosa cambia. So we're not trying to be noticed, and because we're humble, we're noticing everybody else's good qualities. No estamos tratando de que noten nuestras cualidades, sino que nos volvemos humildes y vemos las cualidades de los demás. When you notice everyone else's bad qualities, an alarm should go off in your head. Cuando tú empiezas a notar las malas cualidades en los demás, una alarma debería sonar en tu cabeza. Because Lord Chaitanya did not say humility means to notice everyone's bad qualities.
Porque el señor Chaitanya no dijo que la humildad significa darse cuenta de las malas cualidades de los demás. He said to give respect and honor to others is humility. Él dijo que la humildad es respetar y honrar a todos los demás. So, if I am finding fault with others, Si es que estoy encontrando muchos errores en los demás, it's a symptom of pride es un símbolo de orgullo, because it's the exact opposite of giving respect. porque es justamente lo opuesto a dar respeto. And so it's a very, very good sign. It's a very good sign when we find ourselves appreciating devotees. Es una muy buena señal cuando nos vemos a nosotros mismos apreciando a los demás. And it's a very bad sign when we find ourselves always criticizing. Y es una muy mala señal cuando nos encontramos a nosotros mismos siempre criticando. This afternoon, I was speaking to a devotee, Esta tarde estaba hablando con un devoto. and there's a YouTube channel on which a devotee finds a leader to criticize and does an hour show criticizing that leader. And he does a show every week. Hay un canal de YouTube en el que alguien se dedica a criticar a un devoto y hace ese show cada semana. And he gets about 1,000 people to watch it. Y él logra que casi 1000 personas lo vean. And I always wondered what kind of devotee would want to watch a show where you take the best devotees in ISKCON and you make up stories about them like some Hollywood tabloid. Yo pienso, ¿qué devoto le gustaría ver un show en el que toman a un devoto mayor y hablan acerca de sus malas cualidades como un show? I was also on the show. Yo también estuve en ese show, Yeah, I'm famous. así que soy famosa. So this devotee calls me and he confesses, he said, I watched every one of those shows. There might have been like 100 of them. He said, I watched every one of them and I really enjoyed them. Entonces este devoto con el que estaba hablando me confesó que disfruta de ver esos shows y que ha visto todos los programas. And now I realize that I was taking part in those offenses that he was making. They were becoming my offenses also. Y me di cuenta que yo estaba siendo parte de las ofensas que cometía este devoto, porque estaba siendo parte de esas ofensas. So this was really good because I finally got somebody I could ask, why did you want to watch those? He said, I watched every show, I really liked them. I said, why? Entonces fue bueno porque pude preguntar a alguien, ¿por qué verías este show, cada uno de los capítulos? ¿Por qué harías eso? He said, it made me feel good, Y él dijo que le hacía sentir bien, made me feel powerful, me hacía sentir poderoso, made me feel better. que le hacía sentir mejor. What's your reaction? ¿Cuál es tu reacción? What are you feeling right now? ¿Qué sienten ahora? Loco? ¿Está loco? What? Desagrado, dislike. Dislike? What else? Not what you're thinking, what does it make you feel? No lo que piensas, sino qué es lo que les hace sentir. I like watching shows where devotees were blasphemed. It made me feel good. A mí me gustaba ver shows en los que blasfeman a los devotos, me hacía sentir bien. What are you feeling right now? ¿Qué sienten ahora? Sad? Confusion. Worry. She's worried. So, what? Feeling good. Why? He says he feels that it makes him feel better. What makes you feel good? ¿Qué te hace sentir mejor? Ver que hay humanidad y cualquiera puede cometer errores, no solo soy yo. That
that they are human and that anyone can make mistakes and not just him. Oh, okay. So when the devotee told me it made him feel good, Cuando el devoto me dijo que eso le hacía sentir mejor, I said, why? Because you feel so bad about yourself? It makes you feel good to hear bad things about other people? He said, yes. le pregunté, ¿te sientes mejor porque hablan tantas cosas malas de alguien más que te sientes mejor por eso? Y él dijo, sí. Anyway, now he feels very bad. Sorry. Now he feels bad. Ahora él se siente mal. He realizes his mistake. Él se da cuenta de su error. But it's interesting that a good devotee could listen to blasphemy of other devotees and not even think there's anything wrong with that. Es triste como un buen devoto puede escuchar a alguien más blasfemar acerca de los devotos y no darse cuenta de que eso está mal. And not only listen to it, but enjoy listening to it. Y no solamente escuchar de eso, sino disfrutar de escuchar eso. Don't you find that interesting? ¿No les parece interesante? Strange? Extraño. Loco? Poquito loco? Grande loco? Mucho loco? No pueden disfrutar de Y escuchar. si la realidad es que muchos en realidad sienten como placer de escuchar eso, de escuchar cómo hablar mal de una, como que todos tenemos eso, pero nos da miedo aceptarlo. He says, maybe the reality is that many people enjoy hearing things like that, but they have problems accepting that they like. Como que fuera abrir esa puerta. I don't, yeah, that could be. Or they don't even think about it. O tal vez ni siquiera piensan en eso. que vamos a I hacer. mean, you know, if you listen to talk radio, a lot of it is just criticism, Si es que escuchas la radio, mucho de ese contenido es solamente criticar. politics, criticize. Yeah, people like it. Yeah. But as devotees, we're supposed to recognize Pero como devotos se supone que debemos reconocer that sometimes we just think, because I'm a devotee, then whatever I'm doing must be good. Muchas veces pensamos que porque soy un devoto, lo que sea que esté haciendo está bien. Sometimes we think that, A without veces, questioning what I'm doing. sin ni siquiera preguntarme qué es lo que estoy haciendo. Then it gets worse. Y se pone peor. Then we quote Prabhupada not to follow him, but to use Prabhupada to follow our own idea. Y después citamos a Prabhupada no solamente para seguirle a él, sino para aprobar lo que nosotros estamos pensando. Kind of make Prabhupada say what we want him to say. Es como usar a Prabhupada para hacerle decir lo que nosotros queremos que diga. So clearly he's saying this, but I say, no, it means this. And why do I say that? Because that's what I believe. And I don't believe actually what he said. Decimos, dice esto, pero se está refiriendo a esto. Y usamos eso para a nuestro favor, con lo que nosotros pensamos. Have you ever seen that? ¿Han visto eso? It's a common problem. Es un problema común. Es un problema común. Común? Problema. It's a female problem. Other female problems. All problems are female. Yeah. That's what I always thought. It's a good thing you didn't translate that. Shouldn't. Well, if you translate it, just tell them I was joking. Dijo que el problema, como termina en A, es un
femenino. Dijo, todos los problemas son femeninos. Pero era chiste. So one can use spirituality or religion Uno puede usar la espiritualidad o la religión in the wrong way, en la manera incorrecta, in a way that actually makes a person more materialistic, de una manera que de hecho te vuelve una persona más materialista or in a sense, more irreligious. o en cierto sentido más irreligioso. I use religion to become more irreligious. Uso la religión para volverme más irreligioso. But the biggest problem Pero el problema más grande is when that happens, we don't realize it's happening. es cuando eso pasa y ni siquiera nos damos cuenta de que está pasando. Okay, so how is a devotee supposed to act? ¿Cómo se supone que debe actuar un devoto? Someone give some qualities of a devotee? Alguien dígame una cualidad acerca de un devoto. Honest, honest, honest. Honest, Tolerant, tolerante, compasivo, compassion, humble, humble, respectful, humble, kind, amable, integrity. íntegro. So many good qualities. Tantas buenas cualidades. Can you list some qualities you've exhibited in your life that aren't on that list? ¿Puedes nombrar algunas cualidades que tú usas en tu vida de esa lista que dijimos? That are the opposite? Eso o las opuestas. I know you don't want to say. Sé que no quieres decirlo. If you're humble enough and bold enough, Es que tú eres lo suficientemente humilde. should we take a vote? Debemos hacer un voto. Have you ever acted unkindly? ¿Alguna vez has actuado de una manera que no es amable? So now I can tell if you're truthful or not. I'm going to ask you to raise your hand. Voy a pedirles que levanten la mano. Because if you don't raise your hand, then we know you're not truthful. Si no levantas la mano, sabemos Yeah. que no eres So- honesto. So have you ever told a lie? ¿Alguna vez han dicho una mentira? I think the average person lies 7 times a day. La persona promedio miente 7 veces al día. And so we can go down the list. Entonces podemos ir nombrando en la lista cada uno. Now, when you realize these things, Cuando te das cuenta de estas cosas, that's when you become humble. ahí es cuando te vuelves humilde. And that's when you start correcting yourself. Y ahí empiezas a corregirte a ti mismo. Now, here's the problem. Aquí está el problema. We can do these things and we can justify them in the name of Prabhupada. Podemos seguir haciendo estas cosas, pero justificarlas en el nombre de Prabhupada. Why are you angry? ¿Por qué estás enojado? I have a right to be angry. Tengo el derecho de estar enojado. Why do you have a right? ¿Por qué tienes el derecho? This verse. Por este verso. This describes you. Aquí te describo. Therefore, I have a right to be angry with you. Tengo el derecho de estar enojado contigo. And you can extend that in so many ways. Y puedes extenderlo en muchas maneras. It's a problem. Es un problema. Grande problem. Gran problema. Grand problem. Grand problem. So we need to bring awareness. Tenemos que traer conciencia. Otherwise, the spiritual practice can make us worse in some ways. Si no, nuestra práctica espiritual nos va a volver peores en ciertos sentidos. So
That's what I wanted to say tonight. Eso es lo que quería decir hoy en la noche. And you can ask some questions. Y ahora pueden hacer preguntas. Jessica has a question. You'll have to repeat. So they can hear. Oh, maybe we can just. ¿Puedo explain us the difference Oh, put that one. between compassion and empathy? The difference between compasivo, Compasión. compasión and empathy. ¿Puede describirnos la diferencia entre compasión y empatía? There's a difference, but to me, empathy is an aspect of compassion. Sí hay una diferencia, pero para mí la empatía es un aspecto de la compasión. And I see compassion as a verb, Yo veo la compasión como un verbo. so you hurt yourself Te heriste a ti mismo and you're on the ground screaming. y estás en el suelo gritando. And I say, oh, Jessica, I feel so bad for you. Y yo digo, ay, Jessica, me siento tan mal por ti. Then I hear, Maha Prasade Govinde, and I run upstairs for prasadam and leave you on the floor. Después yo escucho Maha Prasada Govinde y me voy a comer prasad y te dejo en el suelo. So I wouldn't call that compassion. Entonces eso no se llama compasión. There should be some action. Debe haber una acción. It really, what we learn from our Shastra is that compassion means you can't really tolerate the suffering of others. That pain, it hurts you to see others suffering and you want to relieve their suffering. Hemos aprendido de nuestras escrituras que la compasión significa que no puedes tolerar el sufrimiento de los demás. Tienes que hacer algo por el sufrimiento de los demás. And empathy means to allow yourself to understand and feel what another person's feeling without judging them. Y la empatía significa permitirte a ti mismo sentir lo que ellos están sintiendo sin criticarlos. So Jessica says to me, sometimes I do stupid things. Entonces Jessica me dice, a veces hago cosas estúpidas. And then I say, that must make you feel like really bad. Y yo le digo, eso debe hacerte sentir muy mal. You must like really be hard on yourself. Tú debes ser muy dura contigo mismo. It must be hard to deal with your mind when it does that. Y debe ser muy duro lidiar con tu mente cuando tú haces eso. That's empathy. Eso es empatía. And if I have no empathy, Jessica says, I do a lot of stupid things. Y si es que yo no tuviera empatía y Jessica me dice, yo hago muchas cosas estúpidas. And I say, of course, because you're stupid. Y yo le digo, claro, porque eres estúpido. Stupid people do stupid things. Everybody knows that. La gente estúpida hace cosas estúpidas, todas lo saben. Why don't you just stop doing stupid things? ¿Por qué no solamente paras de hacer cosas estúpidas? Yeah. So, you could take that as a good instruction, Podrías tomarlo como una buena instrucción. but most people aren't that advanced that they'll take that as a good instruction. The empathetic response usually will be easier and more effective. Pero no, mucha gente no está tan avanzada como para tomarse eso como una buena instrucción, sino que se van a ofender primero. So it really means being able to listen without judgment Significa, la empatía significa escuchar sin criticar. and not feeling the need to correct everybody for every mistake they make. Y no sentir ese deseo por corregir a todos los demás por cada error que ellos cometen. I think I also see empathy as understanding that we're all human and we make mistakes. También veo la empatía como entender que todos somos humanos y tenemos errores. I've also done stupid things. Yo también he hecho cosas estúpidas. So what right do I have to tell someone else they're stupid? Y tengo derecho de decirles a los demás que están haciendo cosas estúpidas. Unless I really think it's going to help you. A menos que yo realmente piense que te va a ayudar. In some cases it may, Y en algunos casos sí te va a ayudar. but that would be compassion because if I knew it would help you, Pero eso es compasión, porque si yo sé que eso te va a ayudar, then I would say it. entonces lo voy a decir. But if I say it out of anger, Pero si es que le digo desde or if la I say, ira, well, because I'm your spiritual master, I have a right to tell you whatever I want, and you have to accept it.
Si es que yo pienso, como soy maestro espiritual, tengo derecho a decirte cualquier cosa y tú tienes que aceptar. That would be a symptom of, it could be a symptom of me becoming proud because of my position. Eso sería un síntoma de volverse orgulloso debido a su posición. Maybe on paper, I have a right to say whatever I want to. Quizás está por escrito que yo tengo el derecho a decir todo lo que yo quiera, But factually, I don't. pero en realidad no debería. I only have a right to say what will help you. Solo tengo el derecho de decir lo que te va a ayudar. And if I told you you're stupid, Y si te digo que eres estúpido and I saw it didn't help you, y veo que eso no te ayudó, then even though I'm your spiritual master, I might think I should apologize for that because I see it hurt her. And I apologize to you because I see that apology would help you. y como soy un maestro espiritual, a pesar de que si es que digo que eres estúpido y veo que te herí tus sentimientos, debo pedirte perdón. Y te pido perdón porque eso te llene. That's how I understand. Así es como yo lo entiendo. So you tell, then maybe you tell me something like I've done this and it's wrong. Quizá tú me digas, he hecho algo y está mal. Empathy would be to not judge you for it, La empatía sería no juzgarte por lo que has hecho. try to understand it, why you did it, Trataría de entender por qué hiciste eso, let you talk about it, dejarte hablar acerca de eso let you express how you feel about it, y te dejaría expresar cómo te sientes so that you feel you can express yourself para que tú sientas que puedes expresarte without fear. sin miedo. If you tell me you've done something wrong and immediately I chop your head off, Si tú me cuentas que has hecho algo mal y yo inmediatamente te corto la cabeza, probably the last time you'll ever tell me probablemente es la última vez que me vas a contar que hiciste algo mal, anything like that again. que hiciste algo como eso. Correcto? Yeah. So devotees, we all need to be able to talk about our challenges, and therefore we all need people who will be able to listen without judging. Como devotos necesitamos siempre hablar de nuestras dificultades, entonces debe haber devotos que puedan escuchar esas dificultades. Mm. I have a lot of realization about what it means to be a conditioned soul. Yo tengo muchas realizaciones acerca de qué significa ser un alma condicionada. And I'll tell you my realization. I have a funny realization. It's so funny. Les voy a contar mis realizaciones. Tengo una realización muy chistosa. It's a little bit gross, Es un poco asqueroso, but it's a really good example. pero es un muy buen ejemplo. So of course, now when we travel, we wear masks. Entonces ahora cuando viajamos utilizamos mascarillas. And when you travel, you dehydrate. So I always drink a lot of water when I travel. Y cuando uno viaja se deshidrata, entonces yo siempre bebo mucha agua cuando viajo. And always when I get off the plane, I always have to. Y cada vez que me bajo del avión tengo que ir al baño. And there's something I realize I do that I never realized that I do. Y hay algo que hago y que nunca me había dado cuenta que hago. And this is completely weird. It's completely Y es weird. completamente raro. I spit in the urinal, Escupo en el urinal. and you know how I finally realized I do that? Y ¿saben cómo me di cuenta que realmente hago eso? Because I'm wearing a mask, and that's where I spit, Porque estaba usando la mascarilla y ahí es donde escupí. into the mask. En la mascarilla. And then I realized, I never realized that that's what I do until I wore a mask. Y me di cuenta que no me había dado cuenta de que hago eso hasta que usé la mascarilla. So, I mean, I normally don't spit. Normalmente yo no escupo. Well,
And I thought, that is so weird. I probably have been doing that all my life. And it's only when I put the mask on that I realized it because the mask caught the spit. And I did it twice. Probablemente es algo que llevo haciendo durante toda mi vida, pero no me he dado cuenta hasta que usé la mascarilla y me pasó 2 veces. So I realized, wow, conditioning is completely subconscious. You just do it and you don't even realize you're doing it. Ser condicionado es realmente algo que está en el inconsciente, solamente lo haces y no te das cuenta de que lo estás haciendo. So let's say I get angry at Jessica all the time. Entonces digamos que siempre me enojo con Jessica And she says, why do you always become angry with me? y ella me pregunta, ¿por qué siempre está enojado conmigo? And I say, what are you talking about? I've never become angry with you. Y yo le digo, ¿de qué hablas? Yo nunca estoy enojado contigo. Have you ever seen something like that? ¿Alguna vez han visto algo como eso? Conditioning is such, we don't even know we're doing it. La condición es algo que ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. And what happens when someone tells us we're doing it? ¿Y qué pasa cuando alguien nos dice que estamos haciendo? No, I'm not. No, I no don't estoy do that. haciendo. ¿Verdad? So, conditioning is a habit that we've been practicing for millions of lives. Estar condicionado es un hábito que hemos venido practicando por millones de vidas. And so when we understand that, Y cuando lo entendemos, and we understand how deep that conditioning is, y cuando entendemos qué tan profunda es ese it's condicionamiento, very easy to be not judgmental of people when we see their shortcomings. es muy fácil dejar de ser juzgones acerca de los problemas de los demás. But maybe more important, Pero incluso más importante, it becomes easy not to judge ourselves because we understand what a conditioned soul is. es fácil dejar de criticarnos a nosotros mismos porque entendemos qué significa realmente un alma condicionada. Why am I thinking like this? I chanted 150 rounds today. Still, I'm thinking like this. ¿Por qué estoy pensando así? Si es que hoy día canté 150 rondas, ¿por qué sigo pensando de esta manera? 150 rounds is nothing. 150 billion years in the material world. You think 150 rounds is going to solve all your conditioning? No. 150 rondas no es nada. Imagínate 150 billones de vidas que has venido viviendo. 150 rondas no es nada. Millions of lifetimes. Son millones de vidas. So that way we can be more accepting of devotees' faults. De esa manera nos volvemos más empáticos con los problemas Yeah. de los demás. And more understanding of our own faults. Y entendemos mejor nuestras propias faltas. You ever have a crazy thought ¿Alguna vez han tenido un pensamiento loco? and you're looking around, where'd that thought come from? Y vemos alrededor, ¿de dónde vino ese pensamiento? Who put that thought in my head? ¿Quién puso ese pensamiento en mi cabeza? I didn't ask for it. Yo no pedí por eso. I don't even want it. Ni siquiera lo quiero. That's conditioning. Ese es el condicionamiento. Your feelings, sometimes we say, how can I not feel this way? A certain way. We're conditioned. We feel a certain way. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puedo hacer para no sentirme de esta manera? Pero somos condicionados, no podemos controlar. You just have to accept Solo tienes que aceptar and try to improve. y tratar de mejorar. Slowly, slowly. Poquito a poquito. So it's often said, when you have compassion and empathy for yourself, you'll have it for others. Con mucha frecuencia decimos que si tienes empatía y compasión por ti mismo, lo vas a tener por los demás. So if we don't have compassion and empathy, or we don't have enough for others, then we might start to ask, well, is that because I don't have it for myself? Entonces, si es que no tenemos suficiente empatía y compasión por los demás, vamos a empezar a preguntarnos si es que tenemos suficiente para nosotros. You can meditate on it, Puedes meditar en eso. but generally, as you become more compassionate and tolerant with and not judgmental of yourself, that's how you'll deal with others. Pero generalmente, si es que te vuelves menos juzgón hacia ti mismo, va a pasar eso también con los demás.
¿Tiene sentido? You can try, practice. Pueden intentar practicar. In your life, you will make many mistakes. En sus vidas van a cometer muchos errores. I don't want to curse you. No quiero pues, maldecirlos. I'm not a fortune teller. No leo el futuro. This is just life. Solamente es que la vida es así. We make mistakes. Cometemos errores. Okay. So what am I going to do after I make a mistake? Entonces, ¿qué voy a hacer después de que cometa un error? Hopefully I won't make it again. Ojalá no lo cometa de nuevo. Hopefully I'll acknowledge that I'm a human being. I make mistakes. Ojalá me dé cuenta de que soy un ser humano y que cometo errores. And hopefully I won't lose my enthusiasm for Krishna consciousness. Y ojalá no pierda mi entusiasmo para la conciencia de Krishna. And really, we should think, even if I make 108 mistakes every day, still I will compassionately, without judgment, Incluso si es que cometo 108 errores cada día, tengo que, con mucha compasión, understand my conditioned nature and still continue with enthusiasm. entender mi naturaleza condicionada y continuar con entusiasmo. Enthusiasmo. Enthusiasmo? I was watching a show, I was watching an ad, and he had 300 words in Spanish, 300 words in English that ended with a certain letter that you just change the ending and it becomes a Spanish word. Estaba viendo un show en el que aparecían 300 palabras en inglés que si solamente les cambias el final ya se vuelven en español. Reservation, reservación. Like that. Conservation, conservación. And then ID, humility to humildad. You know, like just changing. There's 3,500 English words like that. You can just. Hay 3,500 palabras en inglés que son así, solamente les cambias el final y se vuelve en español. It's the same word with a different ending. La misma palabra con diferente fin. That's why sometimes when I try to speak Spanish, I make words up. Es por eso que cuando trato de hablar español me invento palabras. And half the time, or more than half, they're right. Y más de la mitad de las veces son palabras correctas. We have some questions here, but I'll give you first choice if anyone here has questions. Tenemos preguntas aquí, pero les voy a dar la primera chance a nosotros. Si quieren una pregunta. Que nos explique el significado de no juzgar, no ser metido y mantener silencio consciente. Silencio consciente. He wants to know the meaning of not judging, not messing other people's problems, and what does it mean to be consciously silent? Consciously silent? Well, you want to say that in Spanish for the audience here? Quiere saber el significado de qué significa no juzgar, no meterse en los problemas de los demás y qué significa estar silenciosamente, conscientes y silenciosamente. So let's say you come to me and say, I did something I shouldn't have done. ¿Qué pasa si tú vienes donde mí y me dices, hice algo que no debía haber hecho? And I say, okay, you want to tell me about it. Ok, puedes contarme acerca de eso. And then you tell me about it. Y tú me lo cuentas. And I'm just listening. Y yo solamente te escucho. And you could see from my face and my body, I'm not going like this. Y tú puedes ver que en mi cuerpo y en mi mente yo no estoy juzgándote así. What's wrong with you? My face is saying, what is wrong with you? Mi cara no está diciendo que está mal contigo. I don't do that. Yo no voy a hacer eso. I just listen. Solamente voy a escuchar. And I let you talk. Y te voy a dejar hablar. And I let you process it by talking.
Y te voy a dejar que lo proceses mientras me cuentas. And the only way you can do that is because I'm not judging you. Y la única manera en la que puedes hacerlo es porque no te estoy juzgando. I never said, oh, that's horrible what you did. Yo nunca voy a decir, ay, es horrible lo que hiciste. What were you thinking when you did that? ¿En qué estabas pensando cuando hiciste eso? What's wrong with you? ¿Qué pasa contigo? You're the scum of the universe. Eres la escoria del universo. I don't say any of that. No voy a decir I nada just como eso. listen, I let you talk. Solamente te voy a dejar hablar y escuchar. I'm not making a judgment. No te voy a juzgar. So that way you can feel free to open up to me and try to process what you did by having me listen to you. De esa manera tú puedes hablar conmigo y procesar lo que hiciste mientras me cuentas. You see, judgments are very subjective. Eh, sorry. Subjective? Las Judgment is subjective. el juzgar es muy subjetivo. So you did something bad, so I could judge you as being bad because you did something bad. Entonces tú hiciste algo malo y yo puedo juzgarte dependiendo de qué es eso que hiciste mal. Or I could just think, oh, well, you're human, and humans do those things. O solo puedo pensar, bueno, tú eres un ser humano y los humanos hacen esas cosas. So there's no judgment there. Entonces ahí no hay, It's an acceptance of the human weakness. es solamente aceptar la debilidad de los seres humanos. I can try to encourage you to be better, O puedo también tratar de empoderarte para que seas mejor. but I'm not going to make you feel like there's something wrong with you because you did that. Pero no voy a tratar de hacerte sentir mal o que hay algo mal contigo por lo que hiciste. And the reason you're talking to me is probably because you feel there's something wrong that you did. Seguramente vienes a hablar conmigo porque ya sabes que hiciste algo malo. And if I tell you there's something wrong, how are you going to be able to work through it? Y si yo encima te digo que sí hiciste algo mal, ¿cómo vas a ser capaz de procesar eso? De So you trabajar? talk about it to me, you say, I know I shouldn't have done that. It was a weak moment. I regret it. Entonces tú me cuentas que hiciste algo mal y que fue un momento de debilidad y que te arrepientes I need to apologize to the person. y quieres pedir perdón a la persona I need to ask for forgiveness. y quieres pedirle perdón. So by my not judging you, I allow you to speak through it. Y como yo no te juzgo, te dejo hablar acerca de eso. Or I could say, you're a horrible person. I never want to see your face again. O también yo podría decir, eres una persona horrible, nunca más quiero ver tu cara. And if I ever catch you in this building, I call the police. Y si te vuelvo a ver en este edificio, voy a llamar a la policía. I don't think that's going to help you. ¿Cómo puedo pensar que eso te va a ayudar? I mean, depends what you've done, but we're assuming it wasn't anything that serious. Depende de lo que hayas hecho, pero seguramente no va a ser nada tan serio. So then you feel accepted Entonces te sientes aceptado and you feel you can do better. y sientes que puedes hacer mejor. Claro? ¿Está claro? Okay, second question? Segunda pregunta. No. No criticar. No ser metido. Not messing in other people's problems. Yeah. Lo mismo. Lo mismo. También, ultimately, people have to solve their own problems. A la final, cada persona tiene que resolver sus propios problemas. And we can't make them solve their own problems. No podemos hacer que ellos resuelvan sus problemas. We can try to help them, Podemos tratar de but if ayudar. they don't want help, Pero si no quieren ayuda, we're wasting our time. estamos perdiendo nuestro tiempo. And we have our own problems. Y también tenemos nuestros propios So we can problemas. put that energy into working on ourselves. Entonces podríamos ponerles energía en trabajar en nosotros. You know, mismos. now sometimes you have responsibility, like you're a teacher or a father. So you have responsibility to protect the people under you. Muchas veces tienes responsabilidades, como que eres un profesor o un padre y tienes que proteger a las personas que están debajo de ti. But even then, sometimes you can't. Incluso desde esa posición a veces no se puede ayudar. Even Srila Prabhupada, our spiritual master, had disciples that didn't do what he asked them to do. Incluso Srila Prabhupada tenía discípulos que no hacían lo que él les pedía que hagan.
And when he saw that, he wouldn't tell them what to do because he knew they wouldn't listen. Y cuando Prabhupada veía eso, él sabía que no iban a hacerlo, que no iba a perder el So tiempo. it requires an acceptance of that reality. Se requiere aceptar esa realidad. You know, you have children, when they turn 16, 17, 18, they stop listening to you. Si es que tienes hijos, sabes que cuando tienen 16, 17, 18 dejan de escuchar. I just think it's kind of like a karmic thing because we did that with our parents. So then we get children who do it with us. Pienso que es algo kármico porque es exactamente lo que les hicimos a nuestros padres, entonces ahora ellos nos hacen con nosotros. And sometimes there's nothing you can do. Y muchas veces no hay nada que puedas hacer al respecto. And that requires some detachment. Eso requiere algo de desapego. One of the most difficult things Una de las cosas más difíciles is to be able to accept something that we can't accept. es ser capaz de aceptar algo que no podríamos aceptar. Have you ever yelled at a car in traffic in front of you that was going too slow? ¿Alguna vez le has gritado a un carro que va delante tuyo muy lento en la calle? Like they're going to listen and go faster? Como si fueran a escuchar y más rápido. They don't hear what you're saying. No están escuchando lo que tú So dices. sometimes we're trying to control things because we're stressed out. We can't control them. Entonces a veces estamos tratando de controlar cosas porque estamos estresados, pero no podemos controlar. And to me, this is one of the most essential behaviors of someone who's spiritually advanced. Y este para mí es uno de los de los comportamientos más esenciales en alguien que está avanzando espiritualmente. They want to improve things, they want to make things better, but they also know what they can't make better, and then they detach. Ellos quieren avanzar y quieren hacer las cosas mejor, pero ellos también saben qué es lo que no pueden controlar y se desapegan de eso. Your last question was about silence. Su última pregunta fue acerca del silencio. Is it related to this? Cuando mantener silencio consciente, si es posible, un ejemplo. When should we just keep silent? Yeah. And if you can give an example, He can give or I can give. you Yeah. can give it. When it's going to make it worse. Cuando vamos a empeorar las cosas, si es que decimos algo. Have you ever said something and it just made it worse? ¿Alguna vez te ha pasado que dices algo y solamente hiciste peor? And then you said something else and it made it even worse? Y luego dijiste encima algo más y solo se hizo peor. And you kept going and it just kept getting worse? Y sigues diciendo cosas y solo se pone peor y peor. Yeah, that's the time to be silent. Ese es el momento en el que hay que callarse. Yeah. I think that's called married life. Creo que eso se llama la vida de casado. Takes most men about 25 to 30 years to figure that out. Nos toma a los hombres más o menos unos 25 o 30 años darnos cuenta. If their marriage even lasts that long. Si es que el matrimonio incluso llega a durar tanto. But, you know, there's this temptation to say, no, but Hay esta gran tentación de decir no, but other people don't see it the way we see it. pero otra gente no le ve como nosotros le vemos. So, but why are you upset? You shouldn't be upset. ¿Por qué estás enojado? No deberías estar enojado, But they are. pero sí están enojados. By saying you shouldn't be, they get more upset. Y si es que les dices no deberías de estar enojado, se ponen peor. So, you know, yeah, it's not necessarily about what is right or who's right, but what will help the situation the most. Muchas veces no se trata de encontrar quién es el que está equivocado, sino se trata de buscar la solución para que la situación sea mejor. You know, sometimes they say, you want to be right or do you want to be married? Muchas veces decimos, ¿quieres tener la razón o quieres estar casado? Something like that. Es algo como eso. So doing it right is not always right Así que hacer lo correcto no es siempre correcto. because you have to see the result. Tienes que ver el resultado primero. Correcto? How do I know? Because I've said the wrong thing many times. ¿Cómo sé todo esto? Porque he dicho lo que no se debe decir muchas veces. Speaking from experience, Les hablo de la experiencia. the school of hard knocks. La escuela de los...
Hard knocks. Hard como knocks nudos is apretados, difficult experiences. experiencias difíciles. Okay. Just no. Gadadhar and then Jessica. Yeah. And then you guys, maybe if you're lucky. Usted dijo que las personas religiosas hacen cosas religiosas. Y eso se ha visto a lo largo de la historia. Todas las religiones, creo, las cruzadas y, bueno, muchos otros abusos de diferentes iglesias. Entonces, un amigo decía que si las personas fueran como cuestionaran las cosas, se preguntaran, tal vez habría más personas como inteligentes en la religión, y otros amigos decían, no, tal vez no haya religión. Entonces, siempre hay una contradicción entre cuestionar las cosas y decir, no, y lo otro es como rendirse a Dios, rendirse a Krishna, o cuestionar las cosas, ¿no? So he said how you were speaking about religious people being irreligious, and he said maybe it's better to question, like make questions about what are we actually doing that will help the situation, or maybe we should just surrender to whatever we are believing or doing without questioning, like what will the best thing. You say that in Spanish? La pregunta era que muchas personas se vuelven irreligiosas en nombre de la religión. Pasa eso en muchas iglesias, en muchas líneas, y si lo mejor sería cuestionarse qué es lo que estamos haciendo o solamente rendirnos y hacerlo de todas maneras sin cuestionar. In some situations, it may be true, we don't understand, so we just do it. En muchas situaciones sí es verdad que simplemente no lo entendemos y lo hacemos. It's always better to understand what you're doing. Pero siempre es mejor entender lo que de hecho estás haciendo. But in either case, there has to be self-awareness. Pero en cualquiera de los dos casos tiene que haber una conciencia de lo que estás haciendo. What's my motive to do it? ¿Cuál es tu motivo de hacer lo que estás haciendo? What is my character with which I'm doing it? ¿Cuál es el carácter con el que estoy haciendo esto? Because doing it is only one thing, Porque hacerlo es solamente una cosa. but why you're doing it, how you're doing it, that's even more important. Pero por qué lo estás haciendo y cómo lo estás haciendo es de hecho más importante. What are you becoming by doing it? ¿En qué te estás convirtiendo cuando haces lo que estás haciendo? So I do something religious and I become a monster and terrorize everybody. Si es que estás haciendo algo religioso, pero te conviertes en un monstruo y aterras a todos. Well, I didn't do anything wrong, I'm just following the scripture. Yo no hice nada malo, solamente estoy siguiendo las escrituras. Yeah, but you were doing it so you could control people. Sí, pero en realidad lo estabas haciendo para poder controlar a la gente. So you have to be self-aware, Entonces tienes que estar consciente, especially if you're a leader, especialmente si es que eres un líder. because you want to monitor your motivation. Quieres monitorear el motivo por el que estás haciendo. And you want to monitor the qualities that with which you do those things. Y quieres monitorear las cualidades con las que estás haciendo eso. You know, it's like I'm going to go in the kitchen, right? And I walk in the kitchen, I just knock everybody over to get in the kitchen. Es como querer entrar a la cocina y sacar a todos los que están en la cocina para que poder My entrar. service, Es I'm mi cooking servicio. for the deities. Estoy cocinando para la Get verdad. out of my way. Quítate de mi camino. So I think it's obvious that's not what we want to do. Pienso que es obvio que no es eso lo que queremos hacer. I'm giving examples that obviously don't happen, just so you get the idea. Estos son ejemplos que no siempre suceden, pero es para entender la idea. But sometimes we do mistreat one another in the name of service. Pero muchas veces sí nos tratamos mal los unos a los otros en el nombre del servicio. We have seen that, Hemos visto eso, haven't we? ¿verdad? Sí. If you haven't, you will. Just stick around long enough. Si no lo has visto todavía, lo vas a ver, solamente quédate viendo.
Okay. Did that answer your question? ¿Eso contestó tu pregunta? Okay. Yes. I have heard you about Heard. talk about low autoesteem as an aspect of false humility. Yeah. Low self-esteem is false humility. Yeah, what do you think about that? Alma. Okay. Memos Alma. What do you say? Jessica asked about how low self-esteem comes from False humility. false humility. En español. Lo sé. Jessica preguntó cómo que la baja autoestima viene de una humildad forzada o falsa. Yeah. Humility is not a psychological disease. La humildad no es una enfermedad psicológica, Low self-esteem is. pero la baja autoestima sí es. It just externally kind of looks the same. Solo que externamente parece que fuera lo mismo. That's the problem. Y ese es el problema. In other words, it goes back to like, why are you manifesting humility? En otras palabras, ¿por qué estás mostrando humildad? Are you manifesting humility because you have low self-esteem, or are you manifesting humility because you're actually humble? ¿Estás manifestando humildad porque tienes la autoestima baja o porque de verdad tienes humildad? Because humility is a strength and low self-esteem is a weakness. Porque la humildad es una fortaleza y el bajo autoestima es una debilidad. In fact, arrogance, often the most arrogant people have the lowest self-esteem. De hecho, la gente que es más arrogante tiene la autoestima más baja. And also, when you have low self-esteem, you can become very self-centered. Oh, I'm so bad. Everyone should cry for me. Y cuando tienes el autoestima bajo, te vuelves egocéntrico. Todo se trata de ti, siempre piensas que eres malo. Nobody likes me. Everyone's against me. Nadie me quiere, todos están en contra de mí. No one appreciates me. Nadie me aprecia. These are signs of low self-esteem. Esas son señales de una autoestima baja They're not signs of humility. y no son signos de humildad. Now, if you have low self-esteem and you can use it to empower real humility, then that's good. Ahora, si es que tienes el autoestima bajo y tú puedes utilizar eso para empoderar tu humildad, eso sería bueno. But I'm not sure exactly how that works. Pero no estoy segura de cómo funciona eso. You know, the thing is, humility can only come when we're spiritually advanced. La humildad solamente puede llegar cuando somos espiritualmente avanzados. So it develops as you become Krishna conscious. Y eso se va desarrollando cuando te vuelves consciente de Krishna. It's almost like they're two separate things. Es casi como si fueran dos cosas separadas. Work on becoming more humble and work on overcoming your self-esteem, like two different departments. Trabajar en desarrollar humildad y trabajar en tu baja autoestima son cosas separadas. It's funny, I mean, it's sad, but it's funny that a lot of low self-esteem is just coming from what other people told you was wrong with you. Es triste, pero también es chistoso como el autoestima baja muchas veces viene de lo que otras personas te dijeron que estaba mal contigo. Every time I see Jessica, I say, oh, you're so stupid. Cada vez que veo a Jessica digo, oh, eres tan estúpido. I've been telling her that since she's 6 years old. Y le he dicho eso desde que tiene 6 años. So what do you think is going on in her mind now that she's an adult? Entonces, ¿qué piensan que tiene ella ahora en su cabeza que es una adulta? She's telling herself, I'm so stupid. Ahora ella se dice a sí misma, oh, soy tan estúpida. But actually, she's not telling herself that. She's just listening to me. I got my voice in her head, and that's the voice she's listening to. Pero de hecho ella no se está diciendo ella a sí misma, sino que está escuchando mi voz que yo le puse en su cabeza. Y está So it's escuchando. not how you feel about yourself. It's how someone else
felt about you that you're listening to. En realidad no es lo que tú piensas acerca de ti mismo, sino lo que alguien más te dijo acerca de ti. Now, something very interesting. Ahora algo muy interesante. One of the most interesting things in life is the mind, Una de las cosas más interesantes en la vida es la mente. because whatever you tell yourself, your mind says, okay, Porque cualquier cosa que tú te dices a ti mismo, tu mente dice, ok, that's reality. esa es la realidad. Whatever you tell yourself, your mind makes it real. Cualquier cosa que te dices a ti mismo, tu mente lo vuelve realidad. So if you're Donald Trump and you say, I'm the greatest thing that ever happened to America, Entonces, si Donald Trump dice, yo soy la cosa más hermosa que le pasó a América, then that's what you'll believe. entonces eso es lo que vas a pensar. And if you're someone else who says, I'm the worst thing that ever happened to America, that's what your mind will believe. Y si alguien más dice, yo soy lo peor que le pasó a América, eso es lo que él va a creer. And whatever your mind believes about you is what you'll do. Y cualquier cosa que tu mente cree acerca de ti es lo que vas a terminar Now, haciendo. knowing that, Ahora, saber eso you can trick your mind. puede ser un reto para tu mente. And you can tell your mind, I'm fine. Y tu mente puede decirte, estoy bien. Jessica is fine the way she is. Nothing wrong with her. Jessica está bien de la manera que ella es, nada está mal con ella. And then that will become your new identity. Y esa va a volverse tu nueva identidad. But as long as you think, oh, Jessica is so bad, Pero mientras pienses, oh, Jessica es tan mala, poor me, pobre yo, world's against me. el mundo está en contra de mí. You're thinking about who? Me, Estás pensando Me. todo el tiempo acerca de mí, me. de mí. Real humility, you're thinking about Krishna. Pero la humildad verdadera, Oh, Krishna, I'm so fallen. I want to be your devotee, but I have so many bad qualities. Please help me. You're thinking about Krishna. con humildad verdadera piensas en Krishna, piensas en que necesitas que Krishna te ayude para purificar tus cualidades. Low self-esteem are always thinking about how bad I am. Con la autoestima baja uno siempre está pensando en qué tan malo es. Probably nobody likes me. Probablemente nadie me quiere. Divya Pri did not smile at me today. I know that means she thinks I'm the scum of the universe. Divya Priya no sonrió, no me sonrió hoy día ni una sola vez. Eso, yo creo que eso es porque ella piensa que soy lo peor del universo. I'm going to go home and cry now. Me voy a mi casa a llorar. That's what happens with low self-esteem. It's all about me. Eso es lo que pasa cuando uno tiene la autoestima baja. Todo se trata de mí. Isn't it? ¿No es así? So you can change that. Uno puede cambiar eso. You take a little eraser Coges un borrador and all those things that have been said to you growing up, just erase them. Y con el borrador borras todas esas cositas que se te han venido diciendo. And just mientras write crecías. down, I'm okay as I am. Y en cambio de eso, escribes, estoy bien tal y como soy. And everything's normal. Y todo está normal. And now you can think of Krishna Y ahora sí puedes pensar en and and practice real humility. y practicar la verdadera humildad. Yes. Actualmente, pues hay un programa que se llama Cuidado de Otros. Y yo tomé un curso sobre trauma y adicción. ¿Sí? Entonces, realmente fue evidente que muchos devotos, las personas en general, todos tenemos traumas, porque en realidad todos hemos tenido como experiencias adversas en nuestra infancia, ¿sí? Entonces, Guru Maharaj dijo pues que hay que trabajar de manera separada, trabajar para desarrollar humildad y trabajar para mejorar la autoestima. Entonces, veo necesario a partir de lo que nos dice que hay que realmente hacer un trabajo para sanar esos traumas, ¿sí? Y eso muchos devotos lo desestiman, ¿no? Y él de hecho lo ha hablado a través del bypass espiritual, ¿no? Sí, podría
Sí, o sea, si lo que él está diciendo es que toca trabajar en sanar esa baja autoestima, o sea, porque, claro, hay que decir, yo estoy bien así como soy, pero también hay que hacer un trabajo de sanación. Yes. So Jessica said there's a program called Karuna Care, and she made a course about taking care of devotees, trauma and addictions. Mhm. And about trauma, she learned about past experiences that harm us, and that we need to make some work to get rid of those traumas. So she's asking, it's okay to tell us that we are okay the way we are, but at the same time we have to make some work to get rid of those traumas. Say that in Spanish, and the answer is yes. Okay. Entonces sí, la respuesta es sí, tenemos que decir. No, yeah, go ahead. Ajá. Tenemos que decirnos a nosotros mismos que sí, que todo está bien y borrar esas voces del pasado, pero también tenemos que hacer un trabajo para curar nuestra autoestima y nuestro trauma. I'm okay the way I am because trauma is a response to a traumatic situation. Estoy bien yo mismo con la manera que soy porque el trauma es una respuesta a una situación traumante. And if you're in a traumatic situation, you become traumatized. Y si es que estás en una situación traumante, te traumas. And all of us will become traumatized by a traumatic situation. Cualquiera de nosotros se traumatizará. So by saying I'm okay, I'm just saying that's normal. Y al decirme a mí misma que yo estoy ok, estoy bien, me estoy diciendo que eso es normal. There's nothing wrong with me No hay nada malo con eso, ni conmigo, in that sense. en ese sentido. But I've been damaged by it. Pero he sido Yeah. dañada por And eso. so I need to heal it. Entonces necesito sanar. You know, it's like all these soldiers come back from Afghanistan and you say, hey guys, you're all messed up. Entonces todo es como decir que todos los militares vienen de Afganistán y que No. alguien les diga, todos ustedes están So many of them are traumatized, but we applaud them and give them medals. pero muchos de ellos están traumados, pero igual les aplaudimos y se les dan medallas. We don't say, hey, what's wrong with you guys? Why are you traumatized? No les decimos, ¿qué está mal con ustedes? Porque están traumados. I saw thousands of my friends die. Yeah, I am traumatized. Es como decir, he visto a miles de mis amigos morir, Yeah. claro que estoy traumado. If you saw thousands of your friends die and you're not traumatized, then probably something's wrong with you. Si es que vieras a muchos de tus amigos morir y no estás traumado, probablemente algo está mal Yeah. contigo. So I've been through a traumatic situation. I'm not traumatized. Like, I must be like suppressing it or something. Si es que he pasado por situaciones traumantes y no me traumo, debe estar algo mal conmigo, quizá lo estoy suprimiendo. So that's part of being okay. Entonces eso es parte de estar bien, It's just normal. solo es normal. You know, we are who we are. Nosotros somos quienes somos And there's a reason we are this way. y hay un motivo por el que somos así. You know? And if you were raised in my family and I was raised in your family, we'd be both different. Y si es que tú hubieras sido criado en mi familia y yo hubiera sido criado en tu familia, los dos seríamos diferentes. To some degree. I mean, we're different people, but still we'd be affected in different ways. En cierto modo, seríamos personas diferentes, pero estaríamos afectados de cierto modo. Okay? More than okay? Super okay? Okay, we have some questions. Okay. Okay, we have a question from Dina Dial. My name is Dina Dial. I'm part of the administrative direction of ISKCON Chile. And I have a question. Within the administrative service, sometimes a lot of enmity is shown from some devotees. Lately, all right, yeah, go ahead. Sometimes, A lot of enmity is shown from some devotees.
Enmity, Enemistad. enmity means kind of like they're making us enemies, you know, Mm, going against enemistad. hatred, you could say, or dislike. Enemistad. Hay veces que hay enemistad entre los devotos. We are dealing with a devotee of the congregation who has become very critical about everything. Estamos lidiando con un miembro de la comunidad que se ha vuelto muy crítico acerca de todo. Even if we try to satisfy Incluso si tratamos de satisfacer his suggestions, sus sugerencias, he continues to criticize. él sigue criticando. We thought it. Hold on. We thought it would be more of an administrative, but he has become critical of other devotees. Thought it was just administration, but he's critical of other devotees. Pensamos que era solamente acerca de la administración, pero se ha vuelto crítico acerca de otros devotos Who are not administrators. que no están dentro de la administración. And he's now without any friends and without association Él ahora no tiene amigos y no tiene asociación and more annoyed. y está muy molesto. It's very difficult to be neutral with him Es muy difícil ser neutral con él since he has become a person who puts other devotees in anxiety. porque se ha vuelto alguien que pone a otros devotos en ansiedad. What can we do to help him? ¿Qué podemos hacer para ayudar? Well, when it's a different situation if somebody is creating problems for other devotees. Es una situación diferente si es que alguien está creando problemas a los demás. We have to stop that somehow or other. Tenemos que tratar de parar eso de alguna manera u otra. And it sounds like you've already tried everything. Y parece que ya hubiéramos intentado todo. So what I would suggest is that you have to think now how to create peace within your community. Yo sugiero que ahora hay que intentar crear paz dentro de la comunidad. And if this devotee is disturbing others, Y si es que este devoto está molestando a otros, then you have to give him some ultimatum to either stop that or not be part of the community. At least that's one suggestion. deberían ponerle un ultimátum para que pare de hacer eso o que ya no sea más parte de la comunidad. Because it sounds like he's disturbing a lot of devotees. Porque suena como si estuviera molestando a muchos devotos. I mean, I don't know him, so it's hard to say what else you could do. No le conozco, entonces es difícil decir qué más podríamos hacer. Other than throw him in a car and take him to the local therapist. Más que meterlo en un carro y llevarlo al terapista local. It sounds like he's got a lot of personal issues to deal with. Porque suena como si él tuviera muchos problemas personales con los que lidiar. But often when people have issues like this to deal with, they're the first to admit that they have no issues and the issue is with everyone else. Pero esas personas son las primeras en decir que en realidad no tienen ningún problema y que el problema está en los demás. So if you feel that you've tried your best, then you may have to take action to keep that devotee away from other devotees. Entonces, si es que piensan que ya han intentado lo mejor, va a tocar tomar acción para poner eso en su lugar. And now when he hears this lecture, I'll be on his list of people he's going to criticize. Quizás después de esta lectura yo voy a estar en la lista de esas personas a las que critico. Yeah, you know, it's so hard because I don't know him. Es difícil porque no lo conozco. But that's the principle, you know, you want to protect the community. Pero ese es el principio, queremos proteger a la comunidad. And we want to help devotees become more emotionally mature. Queremos ayudar a los devotos a que se vuelvan más maduros espiritualmente. And one sign of emotional maturity is criticism. Y una, Immaturity. y una señal de espiritualidad inmadura es el criticar. And one sign of emotional maturity is appreciation. Y una señal de la espiritualidad madura es la apreciación.
what you're describing, he needs to upgrade his level of emotional maturity. Entonces, por lo que me describen, él necesitaría aumentar su nivel de madurez espiritual. But I would assume that he would not agree with that. Pero asumo que él no estaría de acuerdo con eso. But if he did agree, then you could try to help him. Pero si es que está de acuerdo con eso, podrían tratar de ayudar. Shruti Priya has a question, what to do to overcome guilt? ¿Qué se podría hacer para lidiar con la culpa? Not to affect or impact our spiritual life. Sorry. Not to affect or impact our spiritual life. Sin afectar o impactar nuestra vida espiritual. They're hungry or what? Sounds like a concert. They're all three crying at the same time. Suena como un concierto porque las tres están llorando. Somebody stole someone's toy, I think. Alguien me quita el juguete ahí. Shruti Priya, if you don't like guilt, then you should leave a religious movement because it's a perfect place to feel guilty. Si no te gusta la culpa, deberías de abandonar todo el camino religioso porque es el lugar perfecto para sentir culpa. Because we have so many rules and regulations, Porque tenemos tantas reglas y regulaciones, so many standards, tantos estándares, so many strictures. son tantas estructuras. It's kind of like a guarantee you're going to feel guilty. Está como garantizado que vas a sentir culpa. But I think it goes back to the discussion we had with Jessica's question. Pero eso nos lleva de nuevo a la discusión que tuvimos con la pregunta de Jessica. Self-compassion, El ser compasivo con uno mismo. we're works in progress. Somos todos, estamos en proceso. Progress, not perfection. El progreso no es perfección. Ideas like this. Ideas como esta. Trying your best. Intentar lo mejor. You know, I find it awkward if you've done something wrong, but you're trying your best and now you're feeling guilty, but you can't do anything other than try your best. Me siento incómodo cuando uno intenta lo mejor de sí mismo y no lo logra y te sientes culpable, pero estás intentando lo mejor de ti. And if we look at bhakti, we look at it from the perspective of, well, what will be helpful to my bhakti? Y si es que le vemos desde el bhakti, pensaríamos en qué va a ser bueno para perfeccionar mi bhakti. And sometimes guilt can help, but too much guilt will not help. A veces la culpa va a ayudar, pero demasiada culpa no nos va a ayudar. I feel guilty. I don't want to do that again. Me siento culpable, entonces no quiero volver a hacer esto. But if you beat yourself up too much, then you'll just want to give up. Pero si te castigas demasiado a ti mismo, simplemente vas a querer abandonar. So self-compassion is very powerful Entonces la compasión a uno mismo es muy poderosa in dealing with guilt. y eso nos ayuda a lidiar con la culpa. Self-acceptance. Aceptarnos a nosotros mismos. Yeah, we're humans. We make mistakes. Somos humanos y hacemos errores. And it's really something we all have to work on because there's so much stimulus for guilt. Es algo que realmente tenemos que, en lo que trabajar porque hay tantos estímulos para sentirnos culpables. Because everywhere in our books, it's telling us how we should be. Porque todo el tiempo en los libros se nos está diciendo cómo deberíamos ser. And it's all very high. Y todos son estándares muy altos. So see that like the top of Mount Everest, that's the goal. And don't worry that you're on the bottom of the mountain. As long as you're trying to get to the top, then there's no need to feel guilty.
Entonces podemos verlo como eso, como la punta del monte Everest. Y mientras nosotros estemos determinados en caminar, no tenemos por qué sentirnos culpables. When you make a mistake, learn from it and then keep hiking up the mountain. Si es que cometes un error, trata de aprender del error y sigue caminando de la montaña. Good. Okay, we have a question from Aldo, Tenemos una pregunta de Ana. and I'm going to read it in Spanish. La va a leer en- ¿Cómo podemos aumentar nuestra necesidad de cantar el santo nombre al punto de rendirnos completamente a él? You understand? Yeah. How can we increase our need to chant the holy name to the degree that we surrender completely unto Him? ¿Cómo podemos necesitar el santo nombre al punto de no querer vivir sin cantar? How can we increase our need to chant the holy name to the degree we don't want to live without chanting? ¿Cómo volvernos adictos al santo nombre? How can we become addicted to the holy name? Because, is that, you understood my Spanish? Más o menos. No. No hablo español. Muy poquito. Because I'm lazy. And I don't take time to learn. Tengo pereza y no me doy el tiempo de Soy aprender. flojo. Not lazy to take prasadam. No? Pero no me da pereza de tomar prasad. So when you want to make, it's an interesting question. Es una pregunta interesante. Because if you want to make spiritual advancement, you do the things that will help you. Porque cuando quieres hacer un avance espiritual, vas a hacer las cosas que te ayudan. And when you do the things that will help you, then you want to make spiritual advancement. Y cuando haces las cosas que te van a ayudar, quieres hacer avance espiritual. They work together. Trabajan las dos cosas juntas. So if I have a desire to make spiritual advancement, then I want to do all the things that will help me make spiritual advancement. Entonces, si es que quiero hacer un avance espiritual, entonces voy a cumplir con todas las cosas que me ayudan a hacer ese avance espiritual. If I want to get in shape, then I'll do yoga, I'll do exercise, drink lots of water. Si quiero ponerme en forma, entonces voy a hacer yoga, voy a hacer mucho ejercicio, tomar mucha agua, Eat lots of green vegetables, comer muchos vegetales verdes so many things. y tantas cosas. And if I do that, I become stronger. Y si es que hago eso, me vuelvo más poderoso. And then I feel so good, my desire to continue doing that becomes stronger. Y haciendo eso me siento tan bien que mi deseo por continuar también se fortalece. So it kind of, goes together. Entonces esas cosas van juntas. So for me personally, Entonces para mí personalmente, my japa is my greatest strength. mi japa es mi mayor fortaleza. And the better it is, the stronger I become. Y mientras mejor sea mi canto de la japa, me vuelvo más poderoso. The worse it is, the weaker I become. Y mientras más débil es el canto de mi japa, me siento más débil. So knowing how much strength it gives me is very important, part of my spiritual diet. Entonces saber qué tan poderoso me hace mi japa es una parte importante de mi práctica espiritual. Yeah. So there are hundreds and hundreds and hundreds of verses describing the importance of chanting the holy name. Hay cientos y cientos y cientos de versos que describen la importancia de cantar el santo nombre.
So read those verses every day. Entonces Some of lean, them. lean algunos de esos versos cada día. Yes. I could tell you some very heavy things, Yo podría decirte muchas cosas pesadas, but it's too late at night. pero es muy tarde en la I noche. don't want you to have nightmares. No quiero que tengas pesadillas. But Prabhupada said many heavy things about the need to chant 16 rounds. Srila Prabhupada dijo muchas cosas pesadas acerca de la necesidad And de cantar. some of them are so heavy, I would never say them in public. Y algunas de ellas son tan pesadas que yo nunca las diría en público. But I just want to underscore how much importance he gave to that. Solamente quiero darle un valor a la importancia que Prabhupada les dio. And if you give importance to it, you will see your life growing. Y si es que les das importancia, vas a ver tu vida crecer. Now, some of you might say, well, I chant 16 rounds, I don't chant 16 rounds, I don't see any difference. Algunos de ustedes dirán, bueno, a veces canto 16 rondas, a veces no las canto y en realidad no veo ninguna diferencia. That means when you were chanting 16 rounds, you weren't chanting 16 rounds. Eso significa que cuando estabas cantando 16 rondas, en realidad no estabas cantando. You were just snicking through them. Solamente estaba balbuceando las rondas. So yeah, then you won't feel anything. Entonces, claro que no vas a sentir nada. I don't chant, I chant, lo mismo. Si canto o no canto, es lo mismo. If you chant without offense, Pero si es que cantas sin ofensas, you'll notice huge difference, vas a notar una inmensa diferencia. like black and white difference. Como una diferencia tan clara como el blanco y el negro. So I think the best answer to Aldo's question is chant good rounds, and that will answer your question, because if you do that, you're going to want to keep doing it. Creo que la mejor respuesta para la pregunta de Aldo es que cante rondas de calidad y eso va a marcar. Because it's so helpful. Eso te ayuda mucho. Just talk to Gopinath, he'll inspire you. Solo habla con Gopinath, él te va a inspirar. Gopinath knows what it's like to chant good rounds Gopinath sabe lo que significa cantar 16 and how much it rondas changes his life. y cuánto eso hace que cambie tu vida. See, Gopinath? Gopinath has a lot of experience Gopinath tiene mucha experiencia with good rounds, con buenas rondas, bad rounds, malas rondas and no rounds. y no rondas. sin So rondas. he's qualified to testify Él está cualificado para testificar the difference between good rounds, bad rounds, and no rounds. la diferencia entre buenas rondas, malas rondas y ninguna ronda. I know Gopinath, and I see in his life, when he chants good rounds, he's a different person. Yo conozco a Gopinath y yo veo cómo en su vida, cuando él canta 16 rondas, se convierte en una persona diferente. See, Gopinath? See? Hay que cantar buenas rondas, esa es. He said, we have to chant good rounds. Yeah. Mejor en la mañana. Sorry? Early in the morning. Yeah. That's his realization. Esa es su realización. And if you don't, what happens, Gopinath? Y si no las cantas, ¿qué pasa, Gopinath? You become Dr. Es- Jekyll and Miss Frankenstein or something. Sí, se pone un poco difícil todo, ¿no? La vida, en general todo. Life in general becomes really heavy and difficult. But if you never chant good rounds, you don't know that. Pero si no cantas buenas rondas, no te das cuenta de eso. You know, like some people, they have a good diet and they're still sick. They go, what's the use of a good diet? I'm still sick. Es como alguna gente que tiene una buena dieta y están enfermos. Y dicen, pero Yeah, siempre he tenido una buena dieta y estoy You enfermo. don't drink any water, you don't exercise, you're vitamin deficient. So, you know, you have to do it all. And then you'll understand. Pero no toman agua, no hacen ejercicio, no toman vitaminas, entonces están siempre igual, tienes que hacer esas I cosas. get up late, I don't chant good rounds, this and that. Yeah, you won't feel any different. Si no cantas buenas rondas, no vas a sentir ninguna diferencia. But if you chant good rounds, you'll feel a difference. Pero si es que cantas buenas rondas, vas a sentir A big difference. una gran diferencia. You'll become a different person. Te vas a volver una persona diferente. Otherwise, you're basically opening your life up to Maya, inviting her in. Si no, de otra manera vas a ofrecerle tu vida a Maya. Hello, Maya, my door's open.
Hola Maya, esta puerta está abierta. I don't chant my rounds. Come on in. Yo no canto mis rondas, entra por aquí. I'm ready to dance with you. Estoy listo para bailar contigo. Hare Krishna. I think that's all the questions we have. Estas son todas las preguntas que tenemos. So we're gonna go. Nice to see all of you. And tomorrow class at 8:30. Mañana clase at 8:30. 8:30 mañana. 8:30. On Zoom. And aquí también. And if you like, all of you are here. You can come. We can go for a walk on the beach at 7 o'clock. Si quieren podemos hacer una caminata en la playa a las 7 de la noche. So I'll leave from Sudama and Lakshman's house. You can meet me there or meet me on the beach. Podemos encontrarnos en la casa de Sudama y Lakshmana o podemos encontrarnos en la And then we can come here for class. y después podemos venir juntos aquí para la clase. And those of you who are in Ecuador, Y para los que no están en Ecuador, you can fly in tonight and meet us on the beach tomorrow morning, pueden volar hasta aquí ahora en la noche y encontrarnos mañana en la playa, if you like. si quieren. Srila Prabhupada ki jai.